from charity, from poor people? Sure. They do. I can give you an example. In Washington, D.C., there was a research conducted by some scholars on how chanting minimizes crime in the District of Columbia. তো ওয়াশিংটন ডিসি, যেটা আমেরিকার রাজধানী, সেখানে একটা রিসার্চ করা হয়েছিল, ক্রাইমের উপর রিসার্চ করা হয়েছিল, যে জব করলে কি করে ক্রাইম আস্তে আস্তে কমতে থাকে সমাজে। So the participants, they just gathered. Before they started the experiment, they checked with the crime diary of the district headquarters, the police district headquarters. And then they started chanting for some days, public chanting. At the end of the exercise, they again checked with the crime diary of the police headquarters in that district. They saw a big decrement in crime rate. These things have been experimented and so the people, they were not even there, but they were in that locality. It impacted on them. So not to speak of someone sitting in that same room. Yes, it impacts them. এই রিসার্চটার ক্ষেত্রে যেটা করা হয়েছিল, যে একটা কীর্তনের গ্রুপ ছিল যারা পাবলিকলি একটা লোকালিটিতে পাবলিকলি সংকীর্তন করত, নগর সংকীর্তন করত, এবং তারা নগর সংকীর্তন শুরু করার আগে ওই লোকালিটির থানায় তারা কী কী ক্রাইম রেকর্ড হয়েছে তার একটা রেকর্ড নিয়েছিল, এবং তারা নগর সংকীর্তন করার পরে একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে নগর সংকীর্তন করার পরে আবার তারা রেকর্ডটা চেক করে, এবং দেখা যায় যে সংখ্যাটা অনেকটা কমে আসে। তো এইভাবে নানান রিসার্চ হয়েছে যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বা এই সংকীর্তনের মধ্যে দিয়ে কী করে সমাজকে ইম্প্যাক্ট করে। তো কেউ একজন কীর্তন করলে তার আশেপাশের যে সমাজটা, তার উপরেও তার ইম্প্যাক্ট আবার প্রভাব পড়ে। Thank you. That's a very intriguing question. Any last point? Last question? আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Yes. After starting after the mind gets distracted, how to bring back the mind to the chanting? Okay, that's you heard that? You heard that? Question. You heard the question? Can you translate that the question into Bengali so that they জিজ্ঞেস করছে যে যখন আমরা জব করছি, এবার তার কিছুক্ষণ জব করার পরে মনটা অন্যদিকে চলে গেল, তা আবার মনটাকে কি করে জবের মধ্যে ফিরিয়ে আনে? So the mind is very distracted, and so yes, when we are chanting, the mind will come to tempt us. The mind will cause some distractions. But Lord Krishna mentions that. Okay, first Arjuna raised a similar issue with Krishna. He told Krishna, you're telling me to control the mind. That it is so difficult to control the mind. It is like you're asking me to control the wind. How is that possible? So Krishna responded that by regular practice and detachment. That implies, don't kill yourself when the mind comes to distract you. Don't be attached. But when the mind jumps away like a little baby, rascally little baby, you tell some little kids, 2 years old, hey Govinda, sit down there. Every time Govinda stands up. The mind is also like that. So you have to adopt a strategy that you have to be conscious, and when the mind wanders away, it's like a child who is running to the road to be hit by a car. You drag him back. Each time the mind wanders away, you drag him back.
And that can be easily facilitated if we are being attentive to the 32 syllables of the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna Rama. 32 syllables. We should be attentive. We should listen with rapt attention when we are chanting. That will check the mind from this wandering business. Okay, that's a very nice question. Thank you. All right. More questions? Okay. Any more questions? Yes, please. Dr. How to deal with non-devotees? Yes. Actually, sometimes they are like in my department, college, etc. They are telling like, why are you doing all these things? What are you getting? You are not doing this and that, and you are eating vegetarian. They have a lot of problem with veg. Why are you not taking non-veg? Because here they are all like non-veg, etc. How to deal with them? That's a nice question. You see, when you're trying to be ethical, people don't like it. When you're trying to live valued life, people don't like it. Sometimes even in the families, children, they say, Mama, I like vegetarian. I was speaking with one boy, and he said, the mother said, hey, listen, you're my son. I know better than you. Just shut up. So people in general, there is a competition, that is an unspoken competition. Unspoken competition goes on in the family, at the workplace, regarding values. তো বিভিন্ন পরিবারের একটা সদস্যের মধ্যেও কিন্তু প্রত্যেকটি সদস্যের মধ্যে বা কোনো সমাজের প্রত্যেকটা সদস্যের মধ্যেও কিন্তু একটা আনস্পোকেন, একটা না বলা চাপা একটা কম্পিটিশন চলতে থাকে। So people don't want you to have values they don't have. তো সেই জন্য অন্য সদস্যরা চায় না যে আপনি তাদের থেকে একটু আলাদা ভ্যালু হয়ে যান, তাদের যে ভ্যালুটা নেই সেটা আপনার মধ্যে নেই। I mean, it's like you're moving ahead, and somebody comes to drag you. Why are you going ahead? Be here with us. What do you think you are? অনেকে যখন একসাথে আমরা চলি, আপনি যদি একটু এগিয়ে যান, বাকিরা বলবে এই তুমি এগিয়ে যাচ্ছ কেন, আমাদের সাথে থাকো। This happens in the family, in the workplace, কাজের জায়গায় এরকম হয়, in schools. স্কুলে হয়। Let me tell you my own experience. When I was a young man, I've had devotees. So I changed my life. And I stopped going out in the night with my friends. Later, in 3 months' time, I became a full-time devotee, full-time brahmachari. I gave up my job. So I was going around preaching. তো আমি যখন প্রথম ভক্তি জীবনে আসি, তো প্রথমে আমি চাকরি করতে করতে ভক্তি জীবনের মন্দিরের সাথে যুক্ত হই। তো তখন আস্তে আস্তে আমি রাত্রে বেরোনো, মন্দিরের সাথে ঘুরতে যাবো, এগুলো আস্তে আস্তে কমাতে থাকি। তারপরে আমি মন্দিরে ফুল টাইম জয়েন করে যাই, চাকরি বাকরি ছেড়ে দিই, এবং তখন আমি মন্দিরের হয়ে তখন প্রচার কার্যে তখন বাইরে বেরোনো শুরু করি। So there was one of my friends. At that time, he was in nursing school, nursing college, and he was the president of the Christian Association in non-nursing college. তো আমার একটা বন্ধু ছিল, আগের কর্মজীবনে একটা বন্ধু ছিল, যে তখন একটা নার্সিং স্কুলে পড়াশোনা করছে এবং সেখানকার খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশনের সে প্রেসিডেন্ট ছিল। So he told me one day, hey boy, come and be a member of the Christian Association. সে আমাকে একদিন বললে, এসো তুমি এসে আমার খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার হও। At that time, I've not encountered devotees.
But I was leading a rough social life. He knows. তো তখন At that time, I have not encountered devotees, and I was living a normal social life. তো এবার যখন আমাকে ইয়েটা অফারটা করেছিল তখন আমি ভক্তদের সাথে আসিনি, তখন আমি নর্মাল সোশ্যাল লাইফ লিড করছি। And the enticement from him was that, hey, listen, boy, in our association, nursing, we are the most beautiful girls in our nursing club, nursing association. That's what he told me. Come, you get the most beautiful girl as a girlfriend. তো আমাকে তারা প্রলোভন দেখিয়েছিল যে নার্সিংয়ে যদি আসো তাহলে খুব ভালো ভালো গার্লফ্রেন্ড পাবে তুমি। So I thought to myself, why should I deceive myself and come there using God as a facade to engage in sinful life? I can engage that sinful life outside. So I told him, I'm sorry. I don't resonate with your idea. I cannot follow what you say. তো আমি তখন ভাবলাম যে সে খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশনে ভগবানের কার্যে যদি আমি নিজেকে যুক্ত করি তাহলে আমি হঠাৎ নারী সঙ্গের কথা এখানে কোথা থেকে উঠছি, এই নারী সঙ্গে করতে হয় তাহলে আমি বাইরে থেকে গিয়ে করবো, এর ভেতর থেকে কেন করবো? That same guy, he saw me one day. I was preaching, distributing books in a park, motor park. তো Let people travel. তো এই ছেলেটা আমি ভক্তি জীবনে আসার পরে একদিন আমাকে দেখছে যে আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বন্ধু বিতরণ করছি, প্রচার করছি, একটা পার্কে দাঁড়িয়ে প্রচার করছি। I was preaching and so many people gather. আমি যখন প্রচার করছিলাম তখন আমার আশেপাশে আরো অনেকে ছিল যারা আমার প্রবচন শুনছিল। So I was distributing Prabhupada books. কেউ কেউ তাদের মধ্যে গ্রন্থ বিতরণ করা হচ্ছিল। And this guy also came there, তো এই ছেলেটাও সেখানে আসে, and he came to meet me and was telling আমার me, কাছে আসে, why you have to choose this path? এসে বলে তুমি ওটা এই পাথটা কেন চুজ করলে? I said, huh? You are telling me this? See, you forgot how you were trying to lure me into your association because of sex, to meet beautiful girls. Immediately he ran away. যেই সে আমাকে এসে কোয়েশ্চেন করলো যে আমি কেন ইসকনের সাথে যুক্ত হয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে বলি যে তুমি হয়তো ভুলে গেছো যে তুমি কিভাবে আমাকে খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশনে জয়েন করানোর চেষ্টা করেছিলে নারীর প্রলোভন দিয়ে। So the point is, সঙ্গে সঙ্গে সে পালিয়ে যায়। when people are living unethical life, they don't want to see you rise above them. They want you to be on the same level. তো যখন আমরা কোনো একটা সমাজে একসাথে আছি, আমাদের আশেপাশের সদস্যরা তারা নিজের এথিক্যাল ভ্যালুর মধ্যেই আমাদেরকে বেঁধে রাখতে চায়। Any person who values you will respect your choices. কেউ যদি তোমাকে সত্যিকারে সম্মান করে তাহলে তোমার চয়েসগুলোকেও সম্মান করবে। You have the independent life to live, you have the choices to make, and anyone who is really respectful and values you must respect your choices as an adult. তো কেউ যদি তোমাকে সম্মান করে তাহলে সে তোমার প্রত্যেকটা চয়েসকে সে সম্মান করে। Majority of people, they know the value of being a vegetarian, but they cannot control their tongue. বেশিরভাগ লোকে কিন্তু আসলে জানে যে নিরামিষ আহারে বা ভোজনে কি অ্যাডভান্টেজ বা কি গুণ আছে, কিন্তু তারা এই ভোজন গ্রহণ করতে পারে না। কেন না? তারা তাদের জিহ্বার বা ইন্দ্রিয়ের দাস। So if they see somebody, their colleague, a vegetarian, going by that, they feel uncomfortable because they fail in this path. They like it, but they fail. Then they start to discourage you. তো অনেক সময় আমাদের আশেপাশে কলিগরা আমাদেরকে ডিসকারেজ করে, উৎসাহ দেয় না যে আমরা নিরামিষ ভোজন করি। কেন না? আসলে সে নিজেও সেটা করতে পারছে না। So that is what I meant by unspoken competition. People, they don't speak it out, and they watch you, and you becoming better than them in terms of, ethical progress. They want to draw you back. They want to throw words at you.
if they are older members of the family or even their parents or whatever,